जय जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए।
इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो। आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो। आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए। जन्म मरण के फेरे मिट गए। खुल गए भाग्य हमारे। खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सबके थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। ब्रह्मांड की है तू ही जननी। ब्रह्मांड की है तू ही जननी। स्नेहमयी तू अनुपमा। हे माँ दे भक्ति का दान। दे भक्ति का दान।
देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में पूजा तेरी। देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी कृपा से है ये अंबर, तेरी कृपा से है ये अंबर। धरती बनी है तुझसे माँ, हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी तू निर्मल माँ। क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी तू निर्मल माँ। मोक्ष है मिलता तव चरणन में, मोक्ष है मिलता तव चरणन में। करके केवल प्रार्थना, हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। तेरा प्रेम ही वेद पुराणों का ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। आईच्या नामाचा गजर होऊ दे, आईच्या नामाचा गजर होऊ दे। निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला। आईच्या नामाचा गजर होऊ दे, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला।
माय बापा तूच अनंता, तूच माय बापा तूच अनंता, तूच अंतरंग जाणीयाले, तूच अंतरंग जाणीयाले, तूच अंतरंग जाणीयले. आईच्या नामाचा गजर होऊ दे, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला. निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला. निर्मलाचे नाम आहे चार धाम, निर्मलाचे नाम आहे चार धाम, पावे तीर्थस्थान जाणीयाले, पावे तीर्थस्थान जाणीयाले, पावे तीर्थस्थान जाणीयले. आईच्या नामाचा गजर होऊ दे, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला. निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला, निर्मल नाम बोला बोला, निर्मल नाम बोला. శ్రీ మాతాజీ. ముందుగా సహజయోగ సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ యొక్క ధ్యానం చేసుకున్నటకు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అనుమతిని తీసుకున్నాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యానం ద్వారా వచ్చే నిరానందమైన అనుభూతిని మా అందరికీ కలిగించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనందరము కుండల్ని జాగ్రత్త చేసుకొని బంధం వేసుకున్నాము. మాతాజీ, ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం ప్రార్థించుకున్నాము. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయాల్లోకి రండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క హృదయాలను పూర్తిగా తెరిచి మాకు ధైర్యాన్ని, కరుణను ప్రసాదించండి తల్లి.
ఇప్పుడు మన యొక్క రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క చిత్రపటం వైపు చూస్తూ పూర్తి భక్తి శ్రద్ధలతో 3 మహామంత్రములను విందాం. మూడు మహామంత్రముల తర్వాత చైతన్య తరంగాల ప్రవాహంలో మార్పును గమనిద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క రెండు చేతులను భూమాత పైన ఉంచుదాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ భూమాత, మా యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేసి మాకు పూర్తి ఓర్పుని, సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ భూమాత, ప్రతిరోజు మా యొక్క పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతున్నందుకు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి.
ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ నాడిని శుద్ధం చేసుకుందాము. ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి మన యొక్క కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుదాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఎడమ నాడిలో ఉన్నటువంటి సోమరితనాన్ని, అశుద్ధ విద్యను, అపరాధ భావాల్ని, అపవిత్రతను, చెడు అలవాట్లను తొలగించి వేసి మాకు పూర్తి పవిత్రతను, అమాయకత్వాన్ని, సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతిలో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి నాడిని సమతుల్యం చేసుకున్నాము. మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి నాడిలో ఉన్నటువంటి అధికమైన వేడిని, అధికమైనటువంటి ఆలోచనలను, కోపాన్ని, ఆవేశాన్ని తొలగించి వేసి మాకు పూర్తి ప్రశాంతమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని కుడి అరచేతిలో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం మధ్య నాడిని సమతుల్యం చేసుకుందాము. మన యొక్క రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి మరియు ఎడమ నాడులను సమతుల్యం చేసి మాకు పూర్తి ప్రశాంతమైన, ఎటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని రెండు అరచేతుల్లో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం.
ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని మన యొక్క ఆజ్ఞ చక్రం పైన ఉంచుకున్నాము. అంటే తల నుదురుని అడ్డంగా పట్టుకొని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా యొక్క ఆజ్ఞా చక్రాన్ని పూర్తిగా తెరిచి మాకు క్షమించే గుణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అదేవిధంగా మన యొక్క కుడి చేతిని తల మాడుపు విభాగంలో అంటే సహస్రారం పైన ఉంచుకొని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీమాతజీ, మా యొక్క సహస్రారాన్ని పూర్తిగా తెరిచి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, మాకు ఎటువంటి ఆలోచనలు లేనటువంటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇక్కడ మనం నిర్విచారిత సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకున్నాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్విచారిత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన యొక్క రెండు చేతులను శ్రీమాతజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి చైతన్య తరంగాల ప్రవాహాన్ని గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఈ స్థితిలో శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం. Birthday of your mother and all such celebrations have a very deep significance. Because on such occasions, special vibrations flow in the atmosphere. When all the celestial bodies, the eternal personalities, gods and goddesses sing the praise. And that's how the whole atmosphere
is filled with mirth and happiness. Human beings also express their gratitude. Expression of gratitude and love is done in different ways in different countries. But the substance remains the same and the forms change. The substance is like the ocean which flows continuously towards the shores, and the ripples which touch the shores are again repelled back, and a nice pattern is formed. It is such a spontaneous thing, and it's so beautiful. Creates such a beautiful pattern in the atmosphere. All these waves, when they weave together the pattern of love, they soothe human beings, they enchant human beings, and the whole thing is very blissful. On such occasions, a special type of feelings develop, which we cannot express in words. So, the expression could be in any form. But the main thing is the expression. God has expressed Himself by creation, by creating this creation, while the creation has to express its gratitude by glorifying Him. And this play must go on eternally. It's the most beautiful play. Those who indulge into this play lead an eternal life. That life is unending, never breaks, and binds the whole universe with its beautiful music. Today especially, I have to speak to people who feel weak to follow Sahaja Yoga, who are fickle-minded, those who lack strength, those who are afraid of taking Sahaja Yoga seriously. It is very important that fickle-mindedness must be seen clearly, why we are fickle. Mostly it might be the ego that is stopping you from doing something that is very, very important. The fickle-mindedness comes to us by various ways. As I said, one of them is ego. A fickle-minded person can be frightened by his own ego, and he may stop doing Sahaja Yoga after going up to a point, because the ego might say, now, here forward if you go, there is a tunnel in which you cannot enter. You should not go any further. It's very dangerous. It could be marked by your sloth. Sloth is the curse of this country, I feel. It's the curse of the Sahaja Yoga also. I do not know if it is the curse of the Western world. But sloth is something. It's like a devil that can keep you very much glued
to your own positions and will not allow you to move on. For example, in the morning you get up and you think that, oh, it's all right. What's the need to get up early in the morning? There is no need to do any meditation. I'll do it tomorrow. Otherwise, you start thinking that it can be done after a month. Doesn't matter. Mataji is here. Everything will be all right. But you must know there are so many imperfections within you. And if you do not meditate now, seriously, take it up as a very serious thing, you may lag behind so much that you may be dropped out. Meditation is very important after surgery. You have slept and slept all your life. Sleeping is not so important. You have to today promise me that from tomorrow you all are going to get up in the morning and meditate. I was suggesting that if you take your baths in the morning would be better so that you won't have your sleeping condition. Sloth is such a devious thing that you do not see it. It explains everything. If you say, I'm sick, it will say, oh, you are so sick, you should go to the hospital. If you say, I'm tired, it will say, you are extremely tired. Why should you be so tired? It is nothing but your sloth is telling you that you are extremely tired, you better not do meditation now, you are extremely tired, you better take some rest, it's important. Sloth is worse than superego and ego. It is a kind of an inertia which pulls you down. And that inertia you have to really throw away and get out of it. Because it explains everything, you like it because it gives you little comfort, and you want to rely on your sloth. But Krishna has said in Gita that sloth is the worst thing that can happen to human beings. If they take to sloth, if they accept sloth, they will have all explanations for being slothful. Alasya, he calls it, is the worst disease, according to him, for any aspirant of spiritual life. You may think that, you see, I'm not well now, or anything. Sloth can give you any ideas, because I don't have that, so I don't know what ideas it gives you. But it can give you any kind of idea that would be very, very appealing to you, because it knows how to please your ego. Sloth is a ego-satisfying thing, ego-pampering stuff. And it makes you feel, oh, you are very tired. What are you tired about? You are all young people, why should you be tired? You get tired so soon. It's nothing but your Mr. Sloth telling you you are tired. You'll be surprised, after feeling tired, you run for 2 miles, you can run. Now, why sloth works Sahaja Yoga so adversely? Why sloth works out against Sahaja Yoga so much? The reason is because we are not yet identified with our well-being. We do not think that we have to be better, we have to improve, we have to go further. There's a big gap, we have to do it. We are not identified with our progress. Supposing if I tell you in England that if you run 2 miles every day in the morning, you will get a beauty prize. 99.9% people or women of this country would be running early in the morning. Supposing if somebody tells men that you will get Mr. Universe if you run every day 5 miles in the morning, there will be, 99.999% people may be running that. Because we are identified with that kind of a competition, which is very materialistic, which is of no value. But when you give up even that competition, you fall into another competition, is everybody is competing each other in sloth. They will get up in the morning, see around. Now, Kuli is still sleeping, all right, let me sleep. So Kuli will think he is still sleeping, let me sleep.
So there is a big competition as to who is going to wake up first. Who is going to do this? And if somebody gets up, then one starts finding faults that he got up or what. He was just taking tea or he was talking. What about you? You were still in bed. At least he got up, was talking, doesn't matter. But he was kicking. What about you who was still slumbering in the bed? Now it's such a childlike thing. I mean, it's such a childish thing to talk about with such intellectuals as you are, such well-read and such well-posted people. That doesn't behove me, a mother of such great people, to talk like this. But sometimes I find my Sahajogis are like 2-year-old children. And then I have to tell them that now you are grown up. You see, you can explain it. But how are you going to explain yourself? Because if you have to grow, if you want your tree to grow, you must change your priorities and your identifications. If you have to be a first-class Sahajogi, you have to put your attention to it. I do not know how to fix it up. Supposing we fix it up like this. It's very childish, but I have to tell you because I have seen this is the problem. That the day I don't get up, I'll have to pay 10p. Let's keep it like that. If you are getting much more pay, then put it at 10 pounds. But something like that. Or you can say that day I'll give up one sweater of mine. Start it like that. It's very easy. People will say that, no, mother, when I meditate, something goes wrong with me. Means you are wrong. There's something wrong with you. So better sit down and meditate. Now, I must say, if you do not meditate, you are very selfish. That's the main point. Because when you come here, scorpions come out of me to bite my feet. There are snakes coming out of you to bite my feet. Do you want to do that to me? Or else to others also. The other day somebody came to my house and Chaya and all these people were there. He was so caught up that they were reeling with giddiness. And everybody was trying to take it out and work it out. If you want Sahaja Yoga to work out in this country and in the West, we have to understand our own value. And we must work it out every time if you are catching. Every time you meet me, you are catching. Then how are you going to feel the Kundalini? You must know how the Kundalini moves within yourself. Say where it is, how far it has gone. At least, there should be at least 10 people like that, minimum. Because I have worked here so hard. You don't know, I didn't work so many years in India. And there will be at least 80% people who can feel the Kundalini moving. It is here, it is there, it is there. And some people feel over-satisfied with their progress also. It is like a whole group of people going somewhere. Say a tug of war. Even one person moves 2 steps forward than where he is, the whole thing moves. But we do not see to the people who are moving it towards them. What we always see is, how can we compete with the person who is not moving? If he is moving back 2 steps, we can move up back 3 steps. This kind of attitude will not help us. You know that Sahaja Yoga is the only way, is the only method that divine grace has given you, by which you are going to transform the whole world. And lazy lumps, how can they help Sahaja Yoga? Laziness is the worst thing. Today, I know today is not a day to say all these things, but you all have to promise to me that you are going to give up your laziness, swaha. That's what
I have seen that whenever I meet you people, you are caught up. The another thing which goes against Sahaja is, I have told you 100 times, I don't know how many times, is to talk ill about other Sahajogis. We are all part and parcel of one body. Say we are all part and parcel of one hand. Now, if this finger starts talking ill about this one, what is it going to do? Talking ill about each other is a very wrong thing. So, today also decide that we will never talk ill about anybody else, but we look at ourselves. What is our position? I have seen people passing remarks about other people who themselves are very badly caught up and not worried about themselves. Now, by this, how are you going to improve? If you do not pay attention to yourself and pay attention to others, you cannot improve. So, another promise should be that we will not talk ill about other Sahajogis. But no Sahajogi should take anything for granted. We have to really work very hard. So, second habit of talking ill about other Sahajogis should be swaha, and thinking even about it. You are absolutely cutting the threads of Sahajoga, which are very sweetly woven. Now, you would be generous to me, I know. You can be very generous. You have given me a very beautiful painting. I am very thankful. But try to do it to others also, generosity. You should be really bound together, and you can see then what we can produce. You have seen how nicely we did the exhibition. Everybody was enamored. Everybody was very happy that you did so well. It was such a joyous thing, and everybody was congratulating. They telephoned to me. They said how they are together. There was no quarrel, no fighting, nothing. They did it so well. So tell your mind that how dare you think against any Sahajogi? Do you know all of you are saints of the highest caliber? And this kind of wretched nonsensical thing, so low level, how can you do? I may talk ill about others. I may say that he's bad. Just to test you, so many times I do that. To see how you feel about someone. If I say somebody is bad, just keep quiet. It will have two purposes. One will be that if you are sympathizing with someone, so I am saying don't sympathize, because you are sympathizing with the wrong person. Or maybe I am just testing you. So keep it noted in your mind. If I say that person is no good, then keep it in your mind. Am I sympathizing with that person? This negative sympathy is very common. So third promise should be that we will not sympathize. If you sympathize means you share the pathos of others. You have to just share the joy of another person. So we will not sympathize with others, with anyone, but we will share the joy of another person. The part that is joy of another person we are going to share, and look out for the joy. Try to see the good points. Some people just cannot. That's how you dominate each other. That's a wrong thing. In a growth of vital importance, it is important to know what are the vital parts. If you try to press one vital part, you cannot grow also, because you are all supported together. So the third thing is, you have to promise that you are not anymore going to sympathize with anybody else. None of you can love as much as I can love. And then one should know that if you have sympathies, there is no need at all.
But you should have feelings for it. Now, every human being has a character and a temperament. Apart from his self is his spirit, which is pure in its own form. It just gives vibrations, tells you right, left, and all that. But everybody has a character is important, because a light that is burning in a candle can be different style, another different style looks nice, variety looks nice, it gives you beauty. So your character you must know. Respect your character and enjoy the character of another person. I really enjoy your characters and how sweetly you behave towards your own characters. But temperament is not yourself. Temperaments you must give up. Temperaments are horrid things. You give up your temperaments, but keep to your character. A character is something so great, is something so sweet. And I see that character in a person. And I feel that how is it they are not identifying with their character but with temperament? For supposing somebody has a temperament of saying something silly, it's a temperament. So, you just say, what is this going on? Why am I saying things silly? I better get rid of it. Somebody has a temperament of getting boiled up very fast. So you see to it that this temperament is not your character. But some people are so low level that even in their character you can find something going on and on and on, which is their temperament has become one with their character. So try to separate. First of all, you separate yourself from your temperament to your character. And in that character, you enlighten your light. See how beautiful you will be. You will enjoy each other much more. Now, when you are with me, I know everything about you, no doubt. Everything. In your mind, what's going, I read minds. I read everything. But what I see is your light. Then what I see is your character. I do not bother about your temperament. But a time comes when this temperament becomes more dominant thing. You become so much identified with dominant. I am like that. I am like that. What to do? I am like that. It happens to me. I. So the fourth resolution should be no more I. We are not going to talk about I think, I believe. Who are you? I believe. Now who are you? Are you Jesus Christ? That your beliefs and your faiths are that great. So we should say we believe. We are like. Now we have to move in one body. With all our different characters, we have to say we. We, which are part and parcel of one personality. So always say we. And this is how we must know that these temperaments are the things which keeps us out from everyone.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశం తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. ఈ అమృతవాణి శ్రీ మాతాజీ గారి బర్త్డే పూజ సందర్భంగా 1980లో ప్రసంగించడం జరిగింది. సోమర్తనం నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవడం దాని గురించి ప్రసంగించారు. మీ తల్లి యొక్క పుట్టినరోజు మరియు అలాంటి ఉత్సవాలన్నీ కూడా చాలా లోతైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. ఎందుచేతనంటే అలాంటి సమయాల్లో ప్రత్యేకమైన చైతన్య తరంగాలు వాతావరణంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. సూర్యచంద్రులు, గ్రహ నక్షత్రాలన్నీ, ఆదియు మరియు అంతం లేని అన్ని జీవాలు మరియు సమస్త దేవీ దేవతలందరూ కూడా స్తుతిస్తూ గానం చేస్తుండటం వలన మొత్తం వాతావరణం అంతా కూడా ఉల్లాసభరితంగాను ఆనందంతోనూ నిండిపోయి ఉంటుంది. మానవులు కూడా వారి యొక్క కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు. అలా కృతజ్ఞతా భావాన్ని మరియు ప్రేమను వ్యక్తపరచడం అనేది వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో వేర్వేరు విధాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ వాటి సారాంశం అంతా ఒకటే. ఈరోజు ప్రత్యేకించి ఎవరైతే సహజయోగాన్ని అనుసరించడానికి బలహీనంగా ఉండి చంచల చిత్తంతో ఉండి సహజయోగాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారు, నేను అలాంటి వారితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ చంచల చిత్తం అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుందో స్పష్టంగా చూడగలగాలి. ఇది మనలోనికి చాలా విధాలుగా వచ్చి చేరుతుంది. అందులో ఒకటి అహంకారం. ఎంతో ముఖ్యమైన పని చేయటానికి మిమ్మల్ని ఆటంకపరిచేది మీలోని అహంకారం కావచ్చు. ఈ చంచల స్వభావం ఉన్నవారు తమలోని అహంకారాన్ని చూసి తామే భయపడి ఒక దశకు చేరాక సహజయోగాన్ని మానేస్తారు. ఎందుచేతనంటే వారిలోని అహంకారం మీరు ఇంతకంటే ముందుకు వెళితే అక్కడ మీరు ప్రవేశించలేని ఒక సొరంగం ఉంది, మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకండి, అది చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్తుంది. మీ యొక్క సోమరితనం దాన్ని పూర్తిగా బలపరుస్తుంది. సోమరితనమే ఈ దేశానికి ఒక శాపమని నేను అనుకుంటాను. అది సహజయోగానికి కూడా ఒక శాపం లాంటిది. ఈ సోమరితనం అనేది పాశ్చాత్య దేశాల్లో శాపమేమో నాకు తెలియదు, కానీ అది ఒక దెయ్యంలాగా మిమ్మల్ని పట్టుకుని మీరున్న స్థితి నుండి మిమ్మల్ని కదలనివ్వకుండా అంటి పెట్టుకొని ఉండేలాగా చేస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఉదయాన్నే లేవగానే ఓహ్ ఏమీ పర్వాలేదులే, ఇంత ఉదయాన్నే లేవవలసిన అవసరం ఏముంది, ధ్యానం చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు, నేను రేపు చేస్తాను అని అనుకుంటారు. లేకపోతే ఇలా అనుకోవడం మొదలు పెడతారు, ధ్యానం ఒక నెల తర్వాత కూడా చేయవచ్చు, ఏమీ పర్వాలేదు, శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, అంతా బాగానే ఉంటుంది అని. కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సినది ఏమిటంటే మీలో ఎన్నో లోపాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు సీరియస్గా ధ్యానం చేయకపోయినట్లయితే, ఈ విషయాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోపోయినట్లయితే మీరు ఎంతగా వెనకపడతారంటే సహజయోగం నుండి బయటకు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. సహజయోగంలో ధ్యానం అనేది చాలా ముఖ్యం. మీ జీవితం అంతా నిద్రపోతూనే ఉన్నారు. నిద్ర అనేది ముఖ్యం కాదు. రేపటి నుండి మీరందరూ ఉదయాన్నే లేచి ధ్యానం చేస్తామని నాకు ప్రమాణం చేయాలి. నా సలహా ఏమిటంటే మీరందరూ ఉదయాన్నే స్నానం చేస్తే మంచిది. అప్పుడు మీరు ఆ నిద్రమత్తులో నుండి బయటపడతారు. ఈ బద్ధకం అనే లక్షణం పైకి కనపడకుండా మిమ్మల్ని చాలా పెడదారి పట్టిస్తుంది. తనని తాను సమర్థించుకుంటుంది. అదెలాగంటే, ఒకవేళ మీరు నేను అనారోగ్యంగా ఉన్నాను అని అంటే, అదే అవును నీవు అనారోగ్యంగా ఉన్నావు, తప్పకుండా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అంటుంది. నేను అలసటగా ఉన్నాను అని మీరు అనుకుంటే, అవును నువ్వు అలసిపోయి ఉన్నావు అంటుంది. అసలు మీరు అలసిపోవడం అనేది ఎందుకు ఉంటుంది? అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. కానీ ఈ సోమరితనం అనేది మీకు ఇలా చెబుతుంది, ఇప్పుడు ధ్యానం చేయకపోవటమే మంచిది, కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది, అదే ముఖ్యం అంటుంది. ఈ సోమర్తనం అనేది అహంకార ప్రత్యహంకారాల కన్నా చాలా చెడ్డది. ఇది ఒక విధంగా మిమ్మల్ని కిందకి దిగజార్చే జడత్వం. మీరు వాస్తవంగా దానిని బయటకు నెట్టివేసి దాని బారి నుండి బయటపడాలి. ఎందుచేతనంటే అది అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని సముదాయిస్తూ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఇష్టపడతారు. ఎందుచేతనంటే ఈ సోమరితనం మీకు కొంత సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుచేత మీరు ఆ అలసత్వం మీద ఆధారపడతారు. శ్రీకృష్ణుడు గీతలో చెప్పినట్లుగా మనుషుల్లో ఈ అలసత్వం అనేది చాలా చెడ్డది. దాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే అలానే ఉండడానికి అనేక కారణాలు చూపిస్తారు.
ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడపాలనుకునే వారిలో ఇది అన్ని వ్యాధుల కన్నా చాలా తీవ్రమైనది. ఈ బద్ధకం అనేది అహంకారాన్ని సంతృప్తి పరిచే విషయం. ఓ నేను చాలా అలసిపోయాను అని మీరు అనుకునేటట్లుగా చేస్తుంది. మీరు దేని గురించి అలసిపోతారు? మీరందరూ యుక్త వయస్కులు. మీరెందుకు అలసిపోవాలి? అలా మీలోని అలసత్వం మీకు చెబుతూ ఉండడం వలన మీరు అలసిపోతారు. అంతేకాని అలాంటప్పుడు మీరు ఒక 2 మైళ్ళు పరిగెత్తినా సరే మీరు అలసిపోరు. ఉదయాన్నే రోజుకి ఒక 5 మైళ్ళు పరిగెడితే మీకు మిస్ యూనివర్స్ ఇస్తాము అని చెప్పారనుకోండి. బహుశా 99% మంది పరిగెడతారు. ఎందుచేతనంటే మనం ఏమాత్రం విలువలేని అలాంటి ఐహిక విషయాల్లో పోటీ పడడం ఒక గొప్ప గుర్తింపుగా భావిస్తున్నాం కనుక. ఈ పోటీ కాకపోతే మరొకటి అన్నట్లుగా ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ ఉదయాన్నే లేస్తారు. కానీ ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి ధ్యానం చేసే విషయంలో మాత్రం ఓహ్! ఇంకా పడుకునే ఉన్నాడు. నేను కూడా కాసేపు పడుకుంటాను అనుకుంటారు. అతను కూడా ఇలా అనుకుంటాడు. ఓహ్! అతను ఇంకా పడుకునే ఉన్నాడు కదా! నేను కూడా పడుకుంటాను అని. కాబట్టి ఎవరు ముందు లేస్తారా అని ఈ విషయంలో ఒక పెద్ద పోటీయే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేచినా కూడా ఓహో! అతను లేచి మాత్రం ఏమి చేస్తాడు? టీ తాగుతాడు. అంతే కదా! లేకపోతే కబుర్లు చెప్తున్నాడు. అంతే కదా! అనుకుంటారు. మరి మీ సంగతేమిటి? మీరింకా పడుకునే ఉన్నారు కదా! కనీసం అతను లేచాడు, కబుర్లన్నా చెప్తున్నాడు. పర్వాలేదు. మీరు మాత్రం ఇంకా లేవకుండా దొర్లుతూనే ఉన్నారు. కొంతమంది ఇలా అంటారు, శ్రీ మాతాజీ నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నాలో ఏదో జరుగుతుంది అని. అంటే దానర్థం మీలో ఏదో లోపం ఉంది అని. కాబట్టి మీరు కూర్చుని ధ్యానం చేయడం మంచిది. మీరు కనుక ధ్యానం చేయకపోతే మీరు స్వార్థపరులని చెప్పాలి. అది అసలు విషయం. ఎందుచేతనంటే మీరు ఇక్కడికి వస్తుంటే మీ నుండి నన్ను కరవడానికి నా కాళ్ళ మీదికి తేళ్ళు, పాములు వస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. మీరు నాకు కానీ, ఇతరులకు కానీ అలా చేయాలని అనుకుంటున్నారా? ఇంతకు ముందు ఒకరోజు మా ఇంటికి ఒకరు వచ్చారు. సహజయోగులందరూ అక్కడ ఉన్నారు. ఆ వచ్చిన అతనిలో సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయంటే అక్కడున్న వారందరికీ కళ్ళు తిరగడం మొదలైంది. ప్రతి ఒక్కరూ వారి చక్రాల్లోని బాధలను తొలగించుకోవాల్సి వచ్చింది. మీరు నన్ను కలిసిన ప్రతిసారి మీ చక్రాలు పట్టుకుంటూ ఉంటే, ఇక కుండలిని ఉత్థానాన్ని మీరు ఎలా అనుభూతి చెందగలరు? మీలోని కుండలిని ఏ విధంగా కదులుతుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. అది ఎక్కడ ఉంది? ఎంతవరకు వెళ్ళింది? అనేది తెలిసి ఉండాలి. అలాంటి వారు కనీసం ఒక 10 మంది అయినా ఉండాలి. ఈ రోజుల్లో బద్ధకం అనేది చాలా చెడు అలవాటుగా మారింది. ఈరోజు ఇలాంటి విషయాలు చెప్పవలసిన రోజు కాదు. కానీ మీరందరూ మీ సోమరితనాన్ని వదిలిపెడతామని నాకు వాగ్దానం చెయ్యాలి. దానికి స్వాహా చెప్పండి. మిమ్మల్ని నేనెప్పుడు కలిసినా కానీ మీ చక్రాల్లో ఇబ్బందులు ఉండడం నేను చూస్తాను. నేను మీకు ఇంకొక విషయం ఒక 100 సార్లు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ సార్లు చెప్పి ఉంటాను. ఇతరుల సహజో ఇత్ ఇతర సహజయోగుల గురించి చెడుగా మాట్లాడవద్దు అని. మనమంతా ఒక శరీరంలోని భాగాలమే. ఒక చేతిలోని భాగాలమే. ఉదాహరణకు ఈ వేలు మరొక వేలు గురించి చెడుగా మాట్లాడుతుందా? దాని వలన ఉపయోగం ఏమిటి? ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం చాలా తప్పు. మీరు ఈరోజు ఇలా నిర్ణయించుకోండి. మేము ఇకపై ఎప్పుడూ ఇతరులెవరి గురించి చెడుగా మాట్లాడము. కేవలం మిమ్మల్ని మేము చూసుకొని మా స్థితి ఏమిటో తెలుసుకుంటాము అని. నేను కొంతమందిని చూశాను. వారు తామే తమ చక్రాల్లో అనేక సమస్యలతో చిక్కుకొని పోయి ఉంటారు. అయినా కానీ తమను తాము పట్టించుకోకుండా ఇతరుల గురించి విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా చేస్తూ పోతే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా మెరుగుపరుచుకుంటారో, మీ చిత్తాన్ని మీపై కాకుండా ఎల్లప్పుడూ ఇతరులపై ఉంచితే మీరెప్పటికీ మెరుగుపడలేరు. అలాగే మీరు చేయవలసిన మరొక వాగ్దానం, నేను ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడను అని. ఏ సహజయోగి కూడా ఎప్పుడు దేన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. మనం చాలా కష్టపడి పనిచేయాలి. అలాగే ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం, చెడుగా ఆలోచించడం అనే మరొక అలవాటుకు సహజయోగులు ఇప్పటికైనా స్వాహా చెప్పాలి. ఏ సహజయోగికైనా వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం? మీరందరూ అత్యంత సమర్థత గల యోగులని మీకు తెలుసా? ఇలాంటి అధమమైన పనికిమాలిన పనులు మీరెలా చేయగలుగుతారు? నేను ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడవచ్చు. వారు చెడ్డవారు అని చెప్పవచ్చు. అది మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికే. నేను చాలా సార్లు అలా మాట్లాడుతుంటాను.
మీరు ఇతరుల పట్ల ఎలాంటి భావాన్ని కలిగి ఉన్నారో అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం నేనెవరి గురించైనా చెడుగా మాట్లాడినప్పుడు మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి అంతే. దానికి 2 కారణాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి, మీరు ఎవరి పట్ల అయినా సానుభూతిని చూపిస్తున్నట్లయితే మీరు వారి పట్ల అలా జాలి పడకండి అని చెప్తాను. ఎందుచేతనంటే ఎలాంటి అర్హత లేని వారి పట్ల మీరు సానుభూతిని చూపిస్తున్నారు కాబట్టి. లేక నేను మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తూ ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీ మనసులో రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోండి. నేను ఎవరి గురించి అయినా చెడుగా మాట్లాడినట్లయితే అది మీ మనసులో ఉంచుకోవాలి. నేను అతని పట్ల సానుభూతిని చూపిస్తున్నానా అని గమనించుకోండి. ఈ అర్థం లేని సానుభూతి చాలా సాధారణం. ఇక మూడవ వాగ్దానం ఏమిటంటే ఎవరి పట్ల సానుభూతి చూపించకపోవడం. నిజానికి ఈ సానుభూతి అనే దానికి అర్థం ఏమిటంటే మీరు ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని పంచుకుంటున్నారన్నమాట. మీరు ఇతరుల యొక్క ఆనందాన్ని మాత్రమే పంచుకోవాలి. అంతేకాని వారి పట్ల సానుభూతి చూపించడం కాదు. కేవలం వారి ఆనందాన్ని పంచుకోవాలి అంతే. ప్రతి మానవునికి ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం మరియు స్వభావం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అతనిలో ఆత్మ తన స్వంత స్వరూపంలో స్వచ్ఛమైనదే ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ కేవలం చైతన్య తరంగాలను ఇస్తూ మీకు కుడి ఎడమలను తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. అది చాలా ముఖ్యమైనది. అదెలాగంటే మండుతున్న కొవ్వొత్తిలోని కాంతి ఒక్కొక్క కొవ్వొత్తిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నట్లుగా ఇలా ఏదైనా అనేక రకాలుగా ఉండడం అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఆనందాన్నిస్తుంది. కాబట్టి మీ వ్యక్తిత్వం ఏమిటో మీరు అవగాహన ఉండాలి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు గౌరవించుకోవాలి. ఇది ఈరోజు శ్రీమతి గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశము మొదటి భాగము. ఈరోజు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు శ్రీమాతజీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాము. అమ్మ శ్రీమాతజీ, ఈరోజు మా అందరికీ ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు మీకు శతకోటి వందనాలు తల్లి. శ్రీమాతజీ, మీ యొక్క ప్రేమకు, ఆశీర్వచనాలకు కోటి అనంత కోటి వందనాలు తల్లి. శ్రీమాతజీ, ఈరోజు ధ్యానంలో మేము తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏదైనా తప్పులు చేసినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. మనందరము కుండల్ని జాగ్రత్త చేసుకొని బంధం తీసుకున్నాము. విశ్వమాతజీ, తిరిగి రేపటి ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుద్దాం.